about leisure time is a free time when people get some free time from their busy life. That time is leisure. In this leisure time, people spend their time as their own wish. Village and city people spend their leisure time differently. Most of the male persons of village spend their leisure to read newspaper and take tea, as well as most of the female persons of village spend their leisure to make pickle, chips, spices, etc. for domestic use. On the other hand, most of the city male persons spend their leisure at home to watch movies, news, in television. Also most of the city female persons spend their leisure to visit zoos, beaches, parks, and different types of places with our family. Sometimes people spend the leisure with sports and games. Most of the persons play cricket, football in their leisure. But on the other hand, most of the female persons play indoor games in their leisure. There are Ludo, board, chess, etc. People visit different type of places in the late winter. In this time, nature is very refreshed and beautiful. So most of the people go to visit different places to feel the nature. I think leisure is very important for all people because it refresh our mind. We feel the nature properly in leisure time. We can do our creative activities in leisure time. So it is very important in our life. Thank you, sir. Thank you. So You that's have all. you have given a very good presentation. Excellent. রতন বলেন দেখি। Assalamu alaikum, everybody. Thank you, sir, for giving me opportunity to talk about leisure. Leisure is a time when people don't have any important work or spend their free moments. Village and city people spend their leisure separately. Most of the male person in village spend their leisure to go market or to go in the tea stall talking among themselves. Most of the female persons of village spend their leisure to assist each other or talking about enjoyable moments or sad moments. Moreover, they talk about their personal life story with each other. On the other hand, most of the male person of city spend their leisure to visit park, zoo, sea beach, etc. As well as most of the female person of city spend their leisure shopping, watching TV, etc. The common sport are football, cricket, volleyball, etc. As well as the common pastimes are park, field, etc. As long as I know about late winter that people travel different kind of places like Sundarban, Parpur, Kuakata, etc. Moreover, they travel many historical places. I think leisure is a part of our every life. Leisure makes us happy because we can do anything what we want. If we want, we can use this leisure time in good work to improve our life. I think we all should use this leisure time properly in good works so that we can shine our life as well as can reach a good position. That's my presentation. Thank you, sir. Thank you. Excellent. Next on Bayjit Hajari.
MD রুবেল। Thank you, sir. Today's presentation ceremony here are present my honorable teacher Shubhamandal sir and my friends. Assalamu alaikum wa rahmatullah. At first, I give the thanks to my teacher who give me a chance to tell something about my today's selected topics. It's my fifth presentation. Today's my presentation's the topic is leisure. Now I am sharing my views. Leisure is an important part of human life. Everybody wants to get leisure in his busy life. When people take rest from their daily activities, it's called leisure. There is a proverb, বিশ্রাম কাজের অঙ্গ, এক সূত্রে গাঁথা, নয়নের অংশ যেমন নয়নের পাতা. So the importance of leisure in our life is undeniable. People of villages and cities spend their leisure in of different ways. Village people spend their leisure by gossiping at shop, tea stall, as well as gathering with each other. Besides this, female of village spend their leisure helping with each other. They are also share their affairs at the time of leisure. On the other hand, city people spend their leisure staying here and there, watching television. Moreover, city people spend their leisure to go to super, zoo, sea beach also. Winter season is the best time of passing leisure period. Last winter, we arranged a picnic to spend leisure time with my friends. Generally, I like to pass my leisure time with my family. Actually, leisure time makes great scope to refresh our mind and body. So the necessity of leisure in human life is crying need. Thank you, sir. This is my presentation. থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড। সোহেল No, Purva, sir. না, ঠিক আছে, সেন্টেন্স ঠিক আছে। সোহেল রানা। Assalamualaikum sir. হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমি বেশি ইনফরমেশন যোগ করতে পারিনি স্যার, ডিউটি থেকে আসছি তো। আচ্ছা, তো বলেন, সমস্যা নেই। ইনফরমেশন খুবই কম। আচ্ছা স্যার, when we do not remove ourselves from the work of the workplace, it is called leisure time. We can divide the leisure time in our life into two parts. One is rural life and the other is city life. The people of the rural environment are very kind. They spend their free time by doing sports and cultural events in the place. People get together and express their opinion about the political issues of the country. Also, they spend their free time by so worship on the other and city people spend their free time by reading newspaper, watching television, and visiting various places of interest. Finally, I think leisure time plays a very important role for us, making our body and mind fit again forward. So leisure time is an absolute necessity for each of us. কিছু কিছু স্যার, জায়গা জি একটু স্যার। ঠিক করতে হবে। হ্যাঁ, আপনার অবজেক্ট গুলো আগে চলে আসছে, একটু সাবজেক্ট আগে এনে কথা বলতে হবে। আমি যেভাবে দেখিয়েছিলাম গত ক্লাসে, ওটা দেখছিলেন না? ওইভাবে স্যার সাবজেক্টটাকে ওটা দেখছি, কিন্তু মানে সাবজেক্টটাকে আগে সাজাতে হবে, যে হোয়াট ইজ লেজার টাইম, এটা একটা সাবজেক্ট, লেজার। দেন সিটি পিপল, ভিলেজ পিপল, জেনারেল পিপল, হ্যাঁ, অ্যান্ড জাস্ট অনলি পিপল ইউজুয়ালি স্পেন্ড দ্যাট টাইম। এবার তারা কিভাবে স্পেন্ড করে সেটা বলতে হবে। এইভাবে সাবজেক্ট গুলোকে একটু আগে নিয়ে তারপরে ভার্ব বসায়, মানে তারপরে স্যার অবজেক্ট আমার বসাবে। অবজেক্ট গুলো আগে চলে আসছে। হ্যাঁ, 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 তো একটা জায়গায় এইভাবে করে ফেলছেন, মানে বাংলার মতো করে, বাংলা ভেবে ইংলিশে করছেন না, এই জন্য এরকম হয়। স্যার আমি ওই যে মানে ইয়ে করছি, আহ
বাংলা লিখে তারপরে ইংলিশ হ্যাঁ, করার চেষ্টা এটার করতে কারণে হয়। এরকম বাঙালি হয়, কিন্তু বাংলার মতো তো ইংলিশের স্ট্রাকচার না, বাংলা লিখে ইংলিশের তারপরে ইংলিশ করতে স্ট্রাকচারটা উল্টা। ঠিক আছে, বাংলা সেন্টেন্স যেভাবে লিখতে হয়, একটা বাংলা থেকে যখন ইংলিশে একটা সেন্টেন্স ট্রান্সলেট করতে হয় তখন উল্টা দিক থেকে করতে হয়। ঠিক আছে, তো এইটা আগে বুঝতে হয়, সাবজেক্ট বার বসানোর পর উল্টা দিক থেকে ট্রান্সলেট করতে হয় ইংলিশে সেন্টেন্স লিখতে গেলে। আসাদ। প্রিপজিশন থেকে তার উল্টা দিক থেকে আসতে হয়। আসাদ, আসাদ, বলো, শুরু করো। Asad হ্যাঁ, আসাদ। হুম। of love leisure. Leisure means the time when a man has nothing to do. Leisure is necessary to lead a healthy and happy life. It enables us to recover our lost freshness and energy. It allows an opportunity to escape from the hard reality of life and enjoy this fine world. City people spend their leisure by enjoying and doing nothing. They play cricket, football, chess, and many other games and sports. They visit the place of historical interest, go on picnic, perform different cultural activities. They also spend their leisure by reading books, watching TV, and listening to music. Again, they are busy with her hobbies, busy with computers. The old people spend their leisure time by reading books, newspapers, and magazines. Oh, they also play at cards and chess. Sometimes they are seen walking together in the morning. Most of them go back to the past, remember the past memories, and chew the code. On the other hand, village people spend their leisure by gossiping, playing at cards, listening stories, enjoying Jorigam, Sharigam, Kobigam, and by playing country games like Hadududu, etc. Football game and watching television are common sports and pastimes. The benefits of traveling are too many to deserve here. It is an essential part of education. It increases our knowledge, gives us particular sense of places, people, and things, broadens our outlook. Education, in the true sense of the term, may complete only by traveling. This all for my representation. Thank you for hearing. Thank you. Very good. You have given a so wonderful presentation. Insan. স্যার আমি তো আসছিলাম তাই আজকে অত ভালো করে বলতে পারিনি। Okay, no problem. You have done well. Insan. থ্যাংক ইউ স্যার। Assalamu alaikum. First of all, I express my gratitude to my language instructor, Mr. Shwag Mandal sir. A leisure time means the routine work-free moments. In this time, people spend their time without any regular works. Normally, leisure periods spent with different ways depending on the ages and choices. Moreover, it is also different between city and village life. Village people, basically those who are young, spend their leisure time playing various kinds of outdoor games such as football, cricket, hadudu, it's. In different seasons, people spend the leisure time in different ways. In the late winter, children loves to fly colorful kites. And in the rainy season, people likes to catch fish. Some popular outdoor games are played by the village boys and girls in the village, such as Bousi, Kanamasi, Dariabanda, it's. The older villagers normally spend their time sitting in a tea stall, discussing different type of topics
such as politics, national and international situations. On the other hand, leisure in city life is quite different. Most of the boys and girls spend their time using mobile phone or computer to get some entertainment. Sometimes they play carom, ludo, or other indoor games. Older people read newspaper and uh, the mother was television. Without it, people also go to the park or open place for walking. Gardening and reading are most common pastimes, both city and village life. I think leisure time is very important part of our life. After doing different types of our regular work, people lose their attention. So it is very essential for our mind. Quality leisure period can play a vital role against stress. So we should enjoy our leisure time uh, of so we should enjoy our leisure time to live a happy and peaceful life. So this was my presentation, sir. Thank you. Thank you. You have also given a very excellent presentation. Thank you, sir. Manik Sarkar. Yes, sir. Thank you, sir. Please speak loudly. Today's topic is leisure time. Leisure time means that time when people spend their time as they want. In village, people worship together in tea stall, in field or market. They speak about politics, movie, cricket, football, etc. It is like a mini Sanskrit Bhavan. Village women speak about TV serial. Other side, city people are very busy. They have no time, but when they get a time, they go to the park, museum, at the zoo. It is some people go to the park for jogging. Some people go to the resort center with their family. In village, people usually play football, cricket. Remember that in village, boys are play sport, but older people not. On the on other hand side, in city, all kinds of people play sports. There are no big place in city, so most of the people play indoor game like Ludo, Carrom board. They also play badminton, cricket in short place. At the end of the winter, people eat pizza fully, especially in village people to do this. In the language of village, it is called post-parvan. Everybody needs leisure. Leisure keeps our body, mind fresh. Nowadays, we are very busy in our life. We have not a bit of moment for leisure. As a result, depression, anxiety makes our life terrible. So, leisure must reach in our life for physical and mental health. That's my Okay, thank you. thank you. Next on Tamanna Islam. Assalamualaikum to all of you. Thank you very much for giving me the opportunity to share my thought about leisure. Leisure is a time in which people can spend some free or enjoyable moment without doing their daily activities. Different people spend their leisure hours in different way. For example, in a village, especially male person spend their leisure hour by gossiping with other person with a cup of tea in a tea stall.
Again, a female person usually spend their leisure hour by sewing katha as well as gossiping with others. Children usually spend their leisure hour by playing some games like kanamachi, bochi, etc. Uh, uh, but on the other hand, in a city, people enjoy their leisure in different way from the village people. Most of the people enjoy visiting some beautiful place like zoos, uh, park, etc. in their leisure time. Some people like to hang out with their friends in a good restaurant. Moreover, gardening, swimming, and listening music, listening music, reading a newspaper, and some fictional books, etc. are the usual leisure activities. And furthermore, some people also spend their leisure time by playing some indoor games like chess, ludo, etc., and some outdoor games like cricket, football, badminton, etc. Uh, in a winter vacation, people usually like to visit some tourist spots like Cox's Bazar, Rangamati, Sajak Valley, Saint Martin, etc., which are full of natural beauty. Then I actually like to spend my leisure time by listening music, reading newspaper, watching movies, and drawing, etc. And sometimes I also like to hang out with my friends. In this way, I actually spend my leisure time. Leisure time is very important for all of us because nowadays we are so busy in our daily activities. So we need some refreshment. For refreshing ourselves, leisure activities are very important to do our tasks properly. Thank you very much. That's all from me. থ্যাংক ইউ, আপনারটা তো অনেক ভালো হয়েছে, ধন্যবাদ। নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা ইনস্ট্যান্ট টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন দিব, দেখি সেখানে কেমন পারফরমেন্স আসে। সেলিমা খাতুন। স্যার আমি বাদ পড়ে গেছি, আমি কাজে ছিলাম। আমি ডাকছিলাম আপনাকে, ওয়েট করেন। সেলিমা খাতুন। Thank you for being about the good moment when people get half time from their busy life. Let city never find differently. Most of the male person people that stay in stay it to help as well as most of all female person spend their life gathering one place play, to turn among themselves and they getting place to read the Holy Quran is even other than most of the people spend their leisure to watch TV, read newspaper, also get in many remarkable places. Well, not to their relative houses and have leisure time. More of this leisure weekend. Sometimes people spend their leisure is called and other and of the village enjoy the natural beauty. So they visit new parts and expect and let enjoy. Because let
That is that I that is more important. I I fully concentrate I for in work. Thank you. থ্যাংক ইউ। শোনা যায়নি ওইভাবে, আমি মানে কথা কাটা কাটা আসছে তো আমি ভালোভাবে শুনতে পারিনি। তারপরে যা দেখলাম লেখাগুলো আসছিল। ঠিক আছে। আহ হ্যাঁ, বাইজিৎ হাজারি বলেন। Opportunity. Anything for doing. Village and city people spend their leisure in many different ways. Village people, especially the old people of village, spend their leisure by gossiping with each other in the tea stalls. Some of old people like to catch old people like grandchildren in leisure. Young people of the village like a different kind of game and sports. The sports are like to be cricket, football, or it can be Ludo or any kind of online games. The people play leisure somewhat like village people. City people also go to zoo, park, civic, and many other places for spend their leisure. Watching movies and series. In fine, there is no doubt leisure is most important part of our life. We should enjoy it properly. That's all, sir. এতটুকুই? আমি তো অনেক সুন্দরভাবে বুঝাই Yes, sir. দিয়েছিলাম আমি লাস্ট ক্লাসে। information add করতে পারলেই পারি। সেন্টেন্স গুলো তো কারেক্ট করতে হবে। লাস্ট ক্লাসে তো এটা অনেক ভালোভাবেই দেখাই দিয়েছি আমি কিভাবে করতে হবে। রাজিয়া সুলতানা বলেন। Thank you for giving me a chance to say something about leisure. I think leisure is the free time which we get from our busy life. And people get free time from their daily work or daily activities. Uh, this is called leisure. Village people and city people, they spend their leisure differently. As like us, village men spend their leisure most of the time in the tea stall. They gossip about political policies. They listen national and international news. They also talk about their personal issues. As well as most of the village women spend their leisure to make kinds of cake. They stitch in katha, and also they helps one another in their works. এটা On the other hand, city people spend their leisure to visit different historical places. Most of the city people spend their time to watch television, and they also spend their leisure using Facebook and reading books. Many of people they spend their leisure time to gardening. Common sports are leisure as like as football, badminton, ludo, carom, PUBG, etc. Winter is the most winter is the best season. Late winter is the best season to travel. To travel, uh, to travel. People go to different kinds of forest and also visit to
I think leisure is the most important period for every people, especially for science. Uh, they are always busy their jobs, so when they get some free moments, they spend the, the leisure with their own. I think every people must need to leisure. That's all. Thank you. Sir. Thank you. Very good. Thank you. Very good. Zuel Islam. Thank you very much for giving me the opportunity. Leisure is a time where people spend their own time, including in various stories. Village and city people spend their leisure differently. For example, most of the male persons of village spend their leisure, stay at tea stall. Female person of village spend their free time making nakshi katha and help each other gather in one place. On the other hand, most of the male person of city spend their leisure watching movie, reading books, reading newspaper, etc. Also, they spend their leisure time visiting at zoo, sea beach, and different kinds of historical places. Moreover, they spend their leisure to play many indoor games as like Ludo, chess, Scrum, etc. Most of the city female persons spend their leisure time recitation of Holy Quran, making gardening, etc. People spend their leisure time with sports and pastimes, rowing boats, swimming, playing cricket and football are very much common sports. Again, using computer, listening music, and attending concert, seminar, etc. are very familiar pastimes. Thank you, sir. Thank you. আপনি যে সেন্টেন্স গুলো স্যার তৈরি আপনার করছেন, ইনবক্সে হুম, এগুলো পাঠাইছিলাম, পাইছেন স্যার? হ্যাঁ একটু হ্যাঁ পেয়েছি, আমি কি দেখলাম। অবস্থা হবে জানাইতেন। ঠিক আছে, দেখলাম। ডায়লগটা ট্রান্সলেশন করছিলেন অন্যরা? আমি একটা ডায়লগ পাঠিয়েছিলাম ইংলিশে করতে বলে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখে নিবো। আচ্ছা আচ্ছা, সমস্যা নেই। ফারুক হোসেন বলেন। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think when most of people get free time to finish their work, it is called leisure time. Many people is job department, government of sector. They get free time working every day from 7 a.m. to 4 p.m. They get free time weeks of holidays. Many of people who lives a village, some of people get free time to work in the paddy field. Some of people living a village get free time to catch fish. Fishermen is called there. They get free time differently. How village and city people spend leisure time there differently. Most of male person of village spend their time in the tree stall to talk among themselves. Most of male person spend their time to work in bazar and road. Most of male person spend time together with family. Most of female person of village spend their time together gossiping each other. Most of female person of village spend their time to help each other, as well as spend their time to read Holy Quran.
the other hand, most of male person of city spend their free time to sleep at morning. Most of people of city spend their free time to watch television. Most people of city spend free time to play many indoor games like Ludo, Cram, etc. Most of people of city spend their free time to play cricket, football. Most of people of city spend their free time Facebook and Instagram, Facebook Live, etc. As well as to visit Joe. People, most of people spend free time with sport and pastime to play racing, rowing. The human body is increased by playing. The human is be refreshed mind by playing. Most of people spend free time playing for keeping a good health. I know about late winter activities of the people. Most of people spend free time late winter to travel different and popular place. Many of people do not wear wet clothes. Usually when I get free time, I do different work. I spend to revise the reading of week. I spend to play cricket in the field. Sorry, I spend to play cricket in the field. Some of times beside at home. I have to, I have to pray a uh, Jumma. I spend free time sleep within 20 minutes. I spend free time to listening in English podcast within 30 minutes. 30 minutes. I spend some of times with my friend. Sorry, Tutugi. ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনার প্রেজেন্টেশনটা অনেক ভালো হয়েছে, একদম সহজ ভাবে আমি যেভাবে বলে দিয়েছিলাম সেভাবেই করছেন। এটাই আমি চাইছিলাম, একদম প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে এইভাবে কথাগুলো বলার বা লেখার, যাতে করে বোধগম্য হয় এবং কথাগুলো দেখে বা শুনে যেন বোঝা যায় বা মনে হয় যে এটা হচ্ছে আপনার নিজে তৈরি করা, আপনি স্পিকিং করছেন। হ্যাঁ, রাইটিং এর মতো না, একদম স্পিকিং এর মতো যাতে মনে হয়। অনেক ভালো হয়েছে, ধন্যবাদ। ওকে, যাচ্ছিলাম হ্যাঁ বলো। স্যার, ওই যে আমি তো আজকে ঢাকা থেকে রাজশাহী আসছি, তাই আমি ট্রাভেল করার জন্য অনেক টায়ার্ড। এখন কি আমি একটু লিভ নিতে পারি ক্লাস থেকে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নাও, সমস্যা নেই। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। নতুন দাস, নান্টু দাস। Thank you, sir. I'm really happy to get opportunity to say something about the topics leisure. What do you mean leisure? Leisure means the time which has nothing to do. I think leisure means good time we spend freely and independently from all kind of duties. City and village peoples spend their leisure a different way. The city people spend their leisure to play football, cricket, badminton, hockey, etc. They also visit the place of historical place on a picnic spot and perform the different cultural activities. They also spend their leisure time card and chess. Sometimes they spend their leisure using computer, mobiles, WhatsApp, Facebook, etc.
the old person of the city spend their leisure reading uh, reading newspaper, music, listening music, etc. Sometimes they are found walking togetherly in the morning. They are busy with hobbies in leisure period. On the other hand, the peoples of villagers The people from spend village, their- or spend their- villagers হয় না, the people from village. people from this spend their leisure gossiping, listening story, enjoying jarigan, sharigan, kobi gan, etc. They also watch television and gossiping each others. Sometimes we say the younger of the villagers spend their leisure play football, cricket, flying kite, catching fish, etc. Most of the female person of villagers spend their leisure talking with each other about family, happiness, and sadness. Sometimes share each other, backbiting. They are also found they sometimes singing a song togetherly. I spend my leisure time with my friends, family, and my family members. It is necessary to lead my healthy and happy life. It is a part of, it is a part of education. It increase my knowledge. The practical sense of it gives us the practical sense of place, things, and people. So I enjoy very much the leisure time. Thank you, sir. Thank you all. Thank you. Mustafa Kamal Bhuyan. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. At first, I would like to thanks to my sir for giving me to say something about my today's selected topic. Our today's selected topic is leisure. I think leisure is a period when we can do anything and we can spend our leisure time as own will. We know people spend their leisure time differently. Most of the people of place spend their leisure time to stay in the tea stall by gossiping among themselves, as well as most of the female people of place spend their leisure time together at once, and most of the child spend their leisure time to play different kind of sports like outdoor sports and indoor sports, and to visit various kind of historical place with their parents
as well as most of the city people spend their leisure time to watch movie, television, and also spend their leisure time to visit different kind of places like zoo, sea beach, and historical places. Also visiting their relative house. Also spend their leisure time to eating various kind of foods at various different restaurant at the different restaurant. And nowadays, most of the people spend their leisure time using by social media like Facebook, WhatsApp, Imo, Instagram, TikTok, etc. And I spend my leisure time to gossiping with my friends. To gossip, not gossiping, to gossip. Sorry, gossip with my friends and using by social media. And to use social media, এইভাবে বলতে হয়, হ্যাঁ, And to ভার্বগুলোকে use সঠিক my ফর্মে social বলতে media হয়। on my phone. But nowadays, I try to spend my leisure time to practicing English. Thanks for everyone, also my sir, for hearing me patiently. Thank you. ওকে, তো দেখেন আমরা নেক্সট ক্লাসে আমি আপনাদের কিছু ইনস্ট্যান্ট টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন দেওয়াবো। তো তার আগে আমি আপনাদের যে 120 স্পোকেন রুলস পড়াছিলাম ওইটার পিডিএফ ফাইল আমি এখনই দিচ্ছি, ওইটা আমার দেওয়া হয়নি, আমার খেয়াল ছিল না, আমি এখন পাঠিয়ে দিচ্ছি। তো ওইখানে আমি আপনাদের যে রুলস গুলো দেখিয়েছিলাম বা পড়াচ্ছিলাম, একটু বেশি টাইম নেই আমার, এটা পেইড করা মিড অ্যাপ না, আমি মিড অ্যাপটা আগামীকাল নিব, আজকে যার কাছ থেকে নেই তাকে আমি পাইনি। তো দেখেন, একটু বোঝার ট্রাই করেন, আপনাদের যে 120 স্পোকেন রুলস এবং স্ট্রাকচার গুলো আমি দেখাচ্ছিলাম, ওই জায়গাটা আপনাদের একটু পড়ে ফেলতে হবে, আমি পিডিএফ ফাইল দিয়ে দিব, এবং এটা আমার মানে আমার জন্য আপনার ওয়েট করতে হবে না যে আমি পড়াবো তাই আপনি পড়বেন, বাংলা দেওয়া আছে, ইংলিশ দেওয়া আছে, সবকিছু খুব ইজিলি আপনি বুঝতে পারবেন, নিতে পারবেন, এই জন্য আমি এখন এটা পাঠিয়ে দিব একটু পরেই। তো আমরা কোন পর্যন্ত করছিলাম এটা কারো মনে আছে? জি স্যার। কোন জি স্যার, পর্যন্ত? 10 পর্যন্ত। পর্যন্ত স্যার। ওকে, দেখেন এখানে আছে 11, হার্ডলি এর ব্যবহার, এটা একটা নেগেটিভ মিনিং যায় সেন্টেন্সে, হার্ডলি অর্থাৎ খুব কম। এটা হচ্ছে প্রায়। হার্ডলি এর বাংলা অর্থ কি? কদাচিৎ বা প্রায়, মানে না, এরকম বলতে গেলে না, এরকম একটা মিনিং দিয়ে থাকে এটা। যেমন দেখেন, সাবজেক্ট প্লাস হার্ডলি প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, আমি খুব কম চা খাই, মানে কথাটা বাংলা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স, যে চা বেশি খাই না মানে আমি কম খাই। তো নেগেটিভ সেন্টেন্স করতে গেলে আমরা কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়াল নো, নট এসবের ব্যবহার করি, কিন্তু এখানে আপনার সেগুলোর ব্যবহার হচ্ছে না, শুধু হার্ডলি বললেই আমার সেন্টেন্সটা অটোমেটিক্যালি নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমার কথাটা একটু বোঝার ট্রাই করবেন, ভালোভাবে একটু বোঝার ট্রাই করেন। আমার সেন্টেন্স গুলোতে এই হার্ডলি শব্দটা কোন পার্ট অফ স্পিচ হিসাবে বসে কেউ বলতে পারেন? এই শব্দটা কোন পার্ট অফ স্পিচ হিসাবে বসে? অ্যাডভার্ব স্যার। এটা একটা অ্যাডভার্ব, স্যার অ্যাডভার্ব। রাইট, থ্যাংক ইউ। এটা একটা অ্যাডভার্ব, এটা ভার্বকে মডিফাই করে, যে চা খাওয়া, এই খাওয়াটা কেমন, আমি খুব কম খাই, সো দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাডভার্ব। তো তুমি আমাকে খুবই কম ভালোবাসো, ইউ হার্ডলি লাভ মি, ইদানিং তোমাকে দেখাই যায় না, ইউ আর হার্ডলি সিন দিস ডেইজ, ইদানিং তুমি আমার সাথে ঘুরতে বের হও না, ইউ হার্ডলি হ্যাং আউট উইথ মি লেটলি, এখানে লেটলি দেওয়া, আপনাকে দেখার অপেক্ষার সইছে না, আই ক্যান হার্ডলি ওয়েট টু সি ইউ, মানে আপনি যদি হার্ডলি না দেন, আপনি যদি বলেন আই ক্যান নট ওয়েট টু সি ইউ, আমি তোমাকে মানে আই ক্যান নট ওয়েট, আমি মানে অপেক্ষা করতে পারছি না তোমাকে দেখার জন্য, টু সি ইউ, সো সেই ক্যান নট না বলে কি বলছি, যে হার্ডলি। ঠিক আছে,
এরপর দেখেন, বোঝার ট্রাই করেন। কোথায় ছিল? স্পোকেন রুল 12, লাইকলি টু, সম্ভাবনা বোঝায়। এখানে সাবজেক্টের পরে আমার অক্সিলারি ভার্ব বসবে, এম ইজ আর অজার প্লাস লাইকলি টু ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। হাফিজের এ প্লাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। হাফিজ ইজ লাইকলি টু গেট এ প্লাস। আজ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইট ইজ লাইকলি টু রেইন টুডে। তার স্কলারশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। হি ইজ লাইকলি টু গেট এ স্কলারশিপ। ফিরোজের রাঙামাটি যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ফিরোজ ওয়াজ লাইকলি টু গো টু রাঙামাটি। তোমার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ইউ ওয়ার লাইকলি টু গেট দ্য জব। অর্থাৎ এখানে সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করে অক্সিলারি ভার্বটা বসাতে হবে। সাবজেক্ট যেমন হবে বা যে টেন্সে লেখা হবে অক্সিলারি ভার্বটা সেইভাবে আমাকে বসাতে হবে। তাহলে তার বাড়িতে আসার সম্ভাবনা ছিল, তাহলে ইংলিশটা কি হবে? হি ওয়াজ, কিন্তু ছিল যেহেতু হি ওয়াজ লাইকলি টু কাম হোম। বলেন কি বললাম? হি ওয়াজ লাইকলি টু কাম হোম। আজ তার গান গাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহলে হি ইজ লাইকলি টু সিং আ সং। হি ইজ লাইকলি টু সিং আ সং। করিমের গতকাল খেলার সম্ভাবনা ছিল। করিম ওয়াজ লাইকলি টু প্লে ইয়েস্টারডে। করিম ওয়াজ লাইকলি টু প্লে ইয়েস্টারডে। রহিমের গতকাল গাড়িটা চালানোর সম্ভাবনা ছিল। রহিম ওয়াজ লাইকলি টু ড্রাইভ আ কার। এখানে ওয়াজ হবে কারণ গতকাল সম্ভাবনা ছিল। তোমার কি আজ আবিরের বাড়িতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে? তাহলে আর ইউ লাইকলি টু গো টু আবিরস হোম। তাহলে এইভাবে আমার এই সেন্টেন্স গুলো হবে। কি স্ট্রাকচারটা? এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার প্লাস লাইকলি টু প্লাস ভিয়ন প্লাস এক্সটেনশন। ওকে, নেক্সট অন। সাবজেক্ট প্লাস উড রাদার প্লাস ভার্ব প্লাস দেন প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। আই উড রাদার স্টার্ভ দেন বেগ। আমি বরং না খেয়ে থাকবো তবু ভিক্ষা করবো না। আই ভাই উড আমার রাদার। একটা প্রশ্ন ছিল, কি প্রশ্ন? 12 এর যে লাস্ট প্রশ্নটা, এটা কি উইল দেওয়া হবে না? উইল দেওয়া হয় না? না, উইল এটা জাস্ট কোনো কিছু করার সম্ভাবনা আছে কিনা। আমার উইল না, আমার সম্ভাবনার জন্য তো লাইক বসছে। এই সম্ভাবনা কথাটার জন্য কি বসাচ্ছি? লাইকলি টু। তাহলে আমার এখানে জাস্ট এই ভার্ব গুলোই ব্যবহার করতে হবে। স্ট্রাকচারটা এখানে ফিক্সড দিয়ে দেওয়া আছে, অ্যাম ইজ আর অজয়ার এগুলো। আচ্ছা আচ্ছা। আমি এটা বলিনি যে তোমার কি আবিরের বাড়িতে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, সম্ভাবনা হবে, এরকম না, জাস্ট আছে কিনা। আছে বা ছিল। আছে থাকলে অ্যাম ইজ আর, ছিল থাকলে অজয়ার। এই আমি এটা বলিনি যে সম্ভাবনা থাকবে কিনা বা হবে কিনা, এই ধরনের কিছু না, জাস্ট আছে। আচ্ছা, এরপর দেখেন, আই উড রাদার গো ফর শপিং দ্যান প্লেইং। আমি বরং শপিং এ যাবো তবুও খেলবো না। অ্যাজ অফেন অ্যাজ, যতবার ততবার। স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অ্যাজ অফেন অ্যাজ প্লাস এক্সটেনশন। সে যতবার বাজারে যায় ততবার চা খায়। হি ড্রিঙ্কস টি অ্যাজ অফেন অ্যাজ হি গোস টু মার্কেট। সে যতবার নির্বাচিত হয় ততবার মানুষ উপকৃত হয়। পিপল গেট বেনিফিটেড অ্যাজ অফেন অ্যাজ হি ইজ ইলেক্টেড। তুমি যতবার বাইরে যাও ততবার কাজের ক্ষতি হয়। দ্য ওয়ার্ক ইজ হ্যাম্পার্ড অ্যাজ অফেন অ্যাজ ইউ গো আউট। দ্য ওয়ার্ক ইজ হ্যাম্পার্ড অ্যাজ অফেন অ্যাজ ইউ গো আউট। সে যতবার ফুটবল খেলে ততবার গোল দিতে পারে। বলেন এটা কি হবে? আমি একটা স্টুডেন্টকে পার্সোনালি পড়াই, হংকং এ থাকে। তো তাকে এগুলো আমি করিয়েছি, প্রায় 56-60 পর্যন্ত করিয়েছি। তার যে সমস্যাগুলো হয় তার ভিতরে একটা সমস্যা, সে এইটা দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারে না। এই সেন্টেন্স গুলো সে পড়তে পারে না। বলেন এগুলো একটু আপনারা বলেন দেখি। আহ সে যতবার ফুটবল খেলে ততবার গোল দিতে পারে, ইংলিশ কি হবে? He can score goal as often as when he play football. হোয়েন কেন? অ্যাজ অফেন অ্যাজ মানেই তো যতবার ততবার, আবার হোয়েন কেন? এখানে স্ট্রাকচারের কথা হোয়েন লেখা আছে, উপরের সেন্টেন্স গুলো দেখেন কি আছে। তাহলে কি হবে? আমরা যতবার ভাত খাই ততবার শক্তি পাই, কি হবে? হুম, একদম সিম্পল না, কেন পারবেন না? উই গেট এনার্জি, আমরা শক্তি We পাই। get যে কোনো একটা energy ক্লাসকে as আগে নেন। often as we ইট রাইস অ্যাজ অফেন অ্যাজ উই exercise. ইট রাইস, আর উই ইট রাইস অ্যাজ অফেন অ্যাজ উই গেট এনার্জি। যে কোনো একটা ক্লাসকে আপনি আগে আনেন, কোনো সমস্যা নাই। You read book as often as you do good result, or you get a better result as often as you read book. সে যতবার আমার কাছে আসে আমি ততবার খুশি হই। I am happy. I happy হয় না, I am happy as often as he comes to me. As often as he comes to me, সে যতবার আমার
কাছে আসে, সে যতবার তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করে তুমি ততবার খারাপ হও, কি হবে? কি হবে বলেন? You be bad as often as ইউ উইল he, বি ব্যাড, বি না, you will be bad as often as he came to you. He come to you. হি কামস টু ইউ, Sorry, সে ভালো ব্যবহার করে, তাহলে হি ডাজ গুড বিহেভিয়ার টু ইউ, হি ডাজ গুড বিহেভিয়ার। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? যে কোনো ওয়েতে একটা কথাকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ওয়েতে লেখা যায় বা বলা যায়। So, নিজের একটু চেষ্টা করবেন, হ্যাঁ, ভালোভাবে সেন্টেন্স গুলো করেন। তো এরপর দেখেন, বোঝার ট্রাই করেন। রুল নাম্বার 15, আর মনে হয় টাইম নেই, এটা কেটে যাবে মিটটা, সো কেটে গেলে আমি আপনাদের এটা পাঠিয়ে দিব, নিজেরা একটু প্র্যাকটিস করবেন, আর 4 মিনিটের মতো আছে এখানে। তো দেখেন, ইট ইজ হাই টাইম, এটা উপযুক্ত সময়, ইট ইজ হাই টাইম প্লাস ভার্ব, এটাই প্রস্তুতি গ্রহণের উপযুক্ত সময়, ইট ইজ হাই টাইম টু টেক প্রিপারেশন, ইংরেজি শেখার এটাই উপযুক্ত সময়, ইট ইজ হাই টাইম টু লার্ন ইংলিশ। তাহলে তোমার ক্যারিয়ার গড়ার এখনই উপযুক্ত সময়, ইট ইজ হাই টাইম টু বিল্ড ইউর ক্যারিয়ার, ইট ইজ হাই টাইম টু বিল্ড ইউর ক্যারিয়ার। এই সমস্যাটিকে সমাধান করার উপযুক্ত সময়, ইট ইজ হাই টাইম টু সলভ দিস প্রবলেম। ইহা উপযুক্ত সময় আমাদের খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ করার, ইট ইজ হাই টাইম টু পুট অ্যাওয়ে আওয়ার ব্যাড হ্যাবিটস। এটাই বই পড়ার উপযুক্ত সময়, ইট ইজ হাই টাইম টু রিড বুক, ইট ইজ হাই টাইম টু গসিপ, এটা গল্প করার উপযুক্ত সময়, এটা তোমার সাথে কাটানোর উপযুক্ত সময়। বলেন কি হবে এটা? high time to spend with you. Spend time with you. It's high time, or I mean, it is high time to spend time with you. এটা গান গাওয়ার উপযুক্ত সময়, কি হবে? It's high time to sing a song. Yes, high time to sing. It is high time to sing. এটা গাড়ি চালানোর উপযুক্ত সময়। Yes, high time to drive car. এটা পিকনিক করার উপযুক্ত সময়। It is high time to do picnic. ইয়েস, আমার একটা ভার্ব আনতে হবে, ডু বলতে হবে, পিকনিক করা, সো পিকনিক ইজ আমার নাউন, তো করার জন্য আমার ভার্ব আনতে হবে, সো টু ডু পিকনিক। সো দ্যাট বাক্যে এতই যে অর্থ প্রকাশ পেলে সো দ্যাট এর ব্যবহার হয়, সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজার, সো প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস দ্যাট, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব। যেমন আমি ইংরেজিতে এতই দুর্বল যে পরীক্ষায় পাশ করতে পারি না, I'm so weak in English. দ্যাট আই ক্যান নট পাস ইন দ্য এক্সাম, তাই না? চাইনিজ ভাষা এতই কঠিন যে আমরা পড়তে পারি না, চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ সো হার্ড দ্যাট উই ক্যান নট রিড। জাফর এতই মোটা যে সে দৌড়াতে পারে না, জাফর ইজ সো ফ্যাট দ্যাট হি ক্যান নট রান। রাফিন এতই স্মার্ট যে সে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না, রাফিন ইজ সো স্মার্ট দ্যাট হি ক্যান ড্র অ্যাটেনশন ইজিলি। দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, সো দ্যাট ই ক্যান ড্র অ্যাটেনশন ইজিলি। লেট অ্যালোন, তো দূরের কথা, অর্থাৎ কাউকে তাচ্ছিল্য করে বা অন্য যে কোনো বাক্যে তো দূরের কথা থাকলে লেট অ্যালোনের ব্যবহার হয়, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস ইজি ট্যাক্স প্লাস লেট অ্যালোন প্লাস হার্ড ট্যাক্স। অর্থাৎ সাবজেক্ট ভার্বের পর আমার এখানে দুটো ক্লজ বসবে, যে কাজটা সহজ সেটা আগে বসে, যে কাজটা কঠিন সেটা লেট অ্যালোনের পরে বসে। মানে সে লেখাটা দূরের কথা, ইংরেজিতে কথাও বলতে পারে না, হি ক্যান নট স্পিক ইংলিশ লেট অ্যালোন রাইট। তুমি বাক তো দূরের কথা, বিড়ালও মারতে পারবে না। মানে হার্ট আমার কথাটা একটু বুঝবেন, যে ইউ কি বলছে, ইউ উইল নট বি এইবল, উইল নট বি মানে সক্ষম হবে না বা পারবে না, ইউ উইল নট বি এইবল টু কিল আ ক্যাট, কিল আ ক্যাট, লেট অ্যালোন টাইগার। মানে বিড়াল মারা সহজ নাকি বাঘ মারা সহজ? বিড়াল মারা সহজ। তাহলে ওই ইজি কাজ যেটা, ইজি টাস্ক যেটা, সেটা আগে আসবে, আর লেট অ্যালোনের পরে হার্ড টাস্কটা বলবে, সেটা বলছে যে ইউ উইল নট বি এবল টু কিল আ ক্যাট লেট অ্যালোন টাইগার। ঠিক আছে, তুমি বিড়াল মারতে সক্ষম হবে না, বাঘ তো দূরের কথা। এখানে বাংলাটা একটু ভুল আছে, বাংলাটা এই বাঘের জায়গায় বিড়াল হবে আর বিড়ালের জায়গায় বাঘ হবে, নাকি না, বাংলাটাও ঠিক আছে। তো দেখেন, আমি মোটরসাইকেল তো দূরের কথা, সাইকেলও চালাতে পারি না, সো আই ক্যান নট ড্রাইভ সাইকেল লেট অ্যালোন আ মোটরসাইকেল। সে পরীক্ষায় প্রথম হওয়া তো দূরের কথা, পাসই করতে পারবে না, সো হি উইল নট বি এবল টু পাস দ্য এক্সাম লেট অ্যালোন স্টুড ফার্স্ট। তো এইভাবে আগে ইজি টাস্ক দেন হার্ড টাস্ক, লেট অ্যালোনের পর আমাকে বসাতে হবে। দেখেন, আই থিঙ্ক অফ, আমি ভাবছি,